enables collaboration between over 100 Indian and 55 UK universities over the last 3 years, and Madeline has been a big key player and a key contributor to the thinking of the Going Global Partnerships program. So please, talk to her during the lunch break, during networking sessions. Adrian is also here, so please have a chat with us to know more about the GGP program. British Council has a really long-standing relationship with the Tamil Nadu government on projects like Puthiya Thalaimurai project. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல. Puthiya Thalaimurai project municipal corporation project பண்ணோம். All 70 schools under the municipal corporation benefited from the Puthiya Thalaimurai project. Recently, I'm very excited to share with you that on the Naan Mudalvan program, which is the CM's flagship program to transform Tamil Nadu into a $1 trillion economy, the British Council's content, all of it which is free content for both teachers and learners, is now live on the Tamil Nadu Naan Mudalvan portal. We're very happy to share that with you, Minister. We look forward to many, many more collaborations between universities who are present here, but also other universities in the UK and the state that will help create greater value for all the students in Tamil Nadu. British Council is also very excited to partner with the state on the state's vision of exploring more opportunities to strengthen the higher education ecosystem, to work with school education, creating greater opportunities for institutes, individuals, and wider faculty and students. Through our partnerships, we intend to add value to education in the state, and this delegation is just the beginning of what will allow us huge amount of opportunity to further increase engagement and fuel dialogue with potential partner institutions. And we are doing this under the stellar leadership of Professor Sir Steve Smith, who's here to talk to you all, to also set some direction and vision for the state and UK partnerships. Thank you all very much. Thank you, Madam. Now I would like to invite on stage Oliver Ball-Hatchett, British Deputy High Commissioner Chairman, to address the gathering. No, there we go. Okay. Good morning, everybody. Honourable Ministers, Sir Steve Smith, travelling delegation, everybody who's come from around Tamil Nadu and the south of India. Welcome. Thank you very much for coming. I won't speak for long for a couple of reasons. One, I know the least about education of anybody in this room, and definitely on the panel. And number two, because I've just stepped off an aeroplane, and I don't actually know whether it's Tuesday or Wednesday. Genuinely, actually, I couldn't answer that question. So I won't speak for very long, and also Janica has really said most of it, and you're going to hear so much more. But what I would say is that it is a great time to be a Deputy High Commissioner working in India. I've been here for 4 years now, and the sort of relationship between the UK and India is really going from strength to strength. And we have a roadmap to 2030 to strengthen that partnership even further. And education and the sort of people links and the sort of research links and the business links and everything that comes through education is central to that roadmap to 2030. And a lot of that will be delivered in the states. And Tamil Nadu is an absolute powerhouse of a state. It is quite humble as a state, so many people don't know it's a powerhouse, but it is. It's the second biggest state economy, and it tops the charts on education, be it schools education, higher education, skills, PhDs, and it's a real privilege to be working here in Tamil Nadu. And almost every day, I hear about some new connection between an educational institution and the UK. And so it's fantastic to be here. And I will be in and out of this programme over the next couple of days, and I think many of you are coming over to my house tomorrow night. I'll have had a good night's sleep by then, and we'll be speaking much more coherently. But thank you very much. Good luck for the next couple of days. And I look forward to meeting as many of you as possible. Thank you. Bye. Thank you. May I now request Professor Sir Steve Smith, the International Education Champion
thank you very much indeed, and good morning to guests and to our esteemed friends from the education and higher education departments from the Tamil Nadu government. I'm really delighted to be here in this great city of Chennai. This is my 18th visit to India and my 3rd visit to Chennai, but as was said, it's my first in my role as the UK government's international education champion. My role in that job is to promote deeper two-way partnerships between the UK and a group of states in the world. And of those states, India is the most significant country that we deal with. We are therefore very interested in working more deeply with Tamil Nadu, and it's a privilege for me this morning to be able to say a few words, no more than 5 minutes, on the possibilities that I see ahead for us. I would, however, like to start by placing into context the education activity within the wider UK-India relationship, and also to show why this is such an opportune moment to be talking about deeper collaboration. The UK-India 2030 roadmap, agreed by our two governments 2 years ago and recently reaffirmed at the G20, includes various aspects of collaboration in education. For example, one commitment is to enhance the development of direct linkages and partnerships between higher education institutions of both the two countries. Another is to build on our country's excellent links in research, science and innovation. And of course, therefore, because Tamil Nadu excels in science and innovation, this is a particularly exciting area for UK universities to seek partnerships. Establishing these kinds of partnerships, collaborations and relationships is a key objective of our visit. We've already made progress on our roadmap commitments. Last year, we succeeded in delivering the signing of the Memorandum of Understanding on the mutual recognition of qualifications, which will ease the mobility of students and graduates between our countries. And earlier this year, we had the new draft guidelines from the University Grants Commission, UGC, on establishing foreign branch campuses in India for the first time, as well as on other aspects of transnational education. So, the timing is right, and the strategies for both governments in higher education are complementary. The UK government's international education strategy looks to increase the number of high-quality transnational education (TNE) partnerships. Similarly, in recent years, India has supported greater internationalization of the higher education sector as one pillar of reform to facilitate the increase in quality and capacity for higher education in India. That, of course, is required to fulfill a gross enrollment rate of 50% for a growing young population. The current national gross enrollment rate is around 29%, whereas, of course, and I congratulate the government here on this, in Tamil Nadu, the gross enrollment rate is 51%, so congratulations. Turning to where we see strengths and opportunities in Tamil Nadu, I must first note the absolute excellence of higher education institutions in this state. And that state, which has been said, is looking to become $1 trillion economy by 2030. In the NIRF rankings for 2023, 22 universities from the state featured in the top 100 universities in India. I think this just very evidently showcases the high quality of the sector here. The Tamil Nadu government has long prioritised education in the state across all sectors through excellent social and welfare schemes such as the midday meal and the breakfast schemes, and we can see the benefits, the tangible benefits
of this today. It's also important to note that Tamil Nadu will play a leading role in the industries of the future that will address global challenges. For example, the state is identified as having high potential for the development of offshore wind, which could play a key role in India's transition to renewable energy. Coming from the southwest of England, I know a lot about wind. Similarly, we know that the automotive sector is a particular strength here. Looking at the future need for electrification in the sector, it was particularly encouraging to see the Honourable Chief Minister of Tamil Nadu launch the electric vehicles policy of 2023 earlier this year, and that policy aims to make Tamil Nadu the leading site for the production of EVs in Southeast Asia. This level of ambition is admirable, and I believe these topics are amongst the most important ones where UK universities, Tamil Nadu universities and industry should be talking to each other. The vision of the Higher Education Department in Tamil Nadu is to create centres of innovation, excellence and development. This has the ultimate aim of enhancing the skills and ambitions of young people, and this is where I want to make my main point. The UK higher education sector and the UK government stands ready to help you achieve these aims, and I firmly believe that this vision can be achieved effectively through partnerships between UK and Tamil Nadu institutions. We have a range of current collaborations between the UK and Tamil Nadu. I'm excited to meet everyone over the next couple of days to discuss how we can build upon these. It's vital, however, to stress this has to be a two-way conversation. We want to learn from you. And as you meet the UK delegation, please do identify where your priorities are and where you see the most scope for effective partnerships. Please help us understand what you need and where your priorities are, and we can explain our needs and our priorities to you. So, in conclusion, I and the UK university delegates are very, very excited to be here, and we look forward to meeting you over the next couple of days. I think the future for cooperation is enormously bright. Thank you. Thank you, sir. May I now invite Thiru Dr. K. Ponmudi, Honorable Minister for Higher Education, Government of Tamil Nadu, to address the gathering. Good morning, all. Thanks, Janaka, for giving me such a wonderful opportunity. Like this day, actually, myself, my principal secretary, and our whole school education department, we are enjoying this day because I was just telling our Honorable Higher Education Minister also. Morning, I attended a function. The function is about teaching Tamil in all the international board school and as well as schools which has been affiliated to the central government, or the CBSE, IGSE, ICSE. So because based on our Honorable former Chief Minister, Kalangya, he brought that Tamil Learning Act, and each and every school, whether it's going to be a state or the state board or it's going to be a international board, the Tamil teaching should be a compulsory in that. So for that we had our refreshment training program for all the Tamil teaching teachers. So we inaugurated that function, and now the second function I am in British Council talking more about the spoken English, because we had a group discussion with Steve and Oliver, Janaka, and we are talking about some. That's what our higher education minister was telling. Like when compared to other states, Tamil Nadu, we always follows two-language policy. So I think this day is very apt for our school education department. And thanks, Janaka, thanks Steve, and thanks Oliver. And Steve was very grateful to Steve. You were just talking about our Honorable Chief Ministers, what are the policies. Even you mentioned about e-vehicle policy and what are the things like in terms of school education.
like we introduced model schools and we introduced School of Excellence, and we are going to introduce Sports School of Excellence and everything. Like Janaka was telling, like tomorrow all the delegates from UK, you are going to visit some universities and colleges, but I welcome, please do visit our government schools and see what are the schemes we are implemented based on our the ideas given by our Honorable Chief Minister. Definitely, because the man sitting here is one of our senior minister, our higher education minister. In his time, like he introduced the drone technology. Very first time he introduced the drone technology in our state, and now it is it's a talking topic throughout the state. And I welcome our Principal Secretary Kakala Usha IAS Madam, and I welcome our Higher Education Secretary Karthikeyan IAS sir, and our press and media people here. And Janaka was telling about, and even Steve Smith was telling about, like they are very eager to know like what are the priorities like we need to give. But I used to tell Janaka, we need to have a exchange program with the schools in Tamil Nadu, and also the way how the schools are running in UK. And we need to design that program. The last 2 years I was just telling, maybe this time like we can plan that, we can do something. And Steve Smith was telling like after he took over this role, this is the first time he is visiting the state. Instead of telling it as the first time, it's a right state like you are visiting, that is the thing like we need to tell. Because in the whole, the history of the assembly in Tamil Nadu, the very first time for higher education, school education, the government is allocating a budget of 45,000 crores to the education department. Is the very first time. So you can feel how keen our Honorable Chief Minister is focusing more on the education side. So in such a case, like Principal Secretary was just reminding me about the spoken English. Like we already started English lab in 500 schools as a pilot project. But last year as a pilot, in the holidays of the schools, each and every students, we had a tie-up with the Google, and we made an activity called Reading Marathon, and each and every student will be having an app on their phone, and they just read out each and every English sentences. If there is any issues or if there is any corrections to be done on the pronunciation, through the help of AI, that will correct that student. So reading marathon also done, and I think we have done a Guinness record in that one. Almost more than 200 crores of words has been read by the students within the 10 days time. So these are the things, like slowly we are planning to bring new ideas, innovative ideas, definitely through Janaka and through Steve and Oliver. We will learn something from your way of system, your way of education system, and you also please learn from us, and let us, our students, get benefited because of that. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. May I now invite Dr. K. Ponmudi sir to please address the gathering. பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் சார்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த கல்வித்துறையினுடைய வளர்ச்சி பற்றிய இந்த கருத்தரங்கிற்கு வரவேற்புரையாற்றி இருக்கிற திரு ஜனக புஷ்பநாதன், தென்னிந்திய பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுடைய இயக்குனர் அவர்களே, சிறப்புரையாற்றி இருக்கிற ஆலிவர் பால்காச்சட் அவர்களே, சர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் அவர்களே, எனக்கு முன்னால் இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற என் அன்பிற்குரிய தம்பி பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர், அன்பிற்குரிய சகோதரர் மகேஷ் அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற உயர்கல்வித்துறை முதன்மை செயலாளர் கார்த்திக் அவர்களே, பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர் உஷா கவர்னர் அவர்களே, குழுமியிருக்கிற துணைவேந்தர்களே, பிரிட்டனிலிருந்து வந்திருக்கிற கல்வியாளர்களே, பத்திரிகையாளர்களே, அனைவருக்கும் எனக்கு அன்பான வணக்கம். I really welcome particularly our British Deputy High Commissioner, Mr. Oliver Palliachat, as well as UK Government International Education Champion, Mr. Steve Smith, as well as I welcome
our British educationists, those who are summoned here, and our Vice Chancellors, educationists, and also the press people. Really, it gives me great pleasure to participate in this discussion on higher education mission discussion. Particularly, as you all know, here what the state government is doing and what the British government is doing, all things were explained by our Honorable Minister, Mr. Puthiya Thalaimurai, as well as our Steve Smith has explained what is the relationship between British education and Tamil Nadu Indian education. Particularly, I want to say some few words. I am a student of international studies and history and politics. Mr. Smith is also professor in international relations. This is really very happy to me. It's not only international relations. Now, international relations in education. That is the main concept of this discussion. What we are going to do in this discussion, we are going to develop the educational relationship between the nations. One thing I want to remember as a student of history, only during the British rule in India, throughout India, in Tamil Nadu, the education developed. Nobody can deny it. Particularly the Madras University, which is very famous, you might have heard of it. Madras University and Annamalai University, they were created only during the British rule in India. So, the British rule in India, as I studied in the international relations, is a blessing in disguise. It's really a disguise, no doubt about it, because it is a foreign rule. But it is a blessing that because of your rule in Tamil Nadu, in India, education is developed to a greater extent, particularly in all aspects, in industries also. So here, the relationship between British and India, it starts from a long time, but now still it exists. That is what this council proves today. So here, we want to develop our international relations through education. How? Even our Chief Minister has rightly told of the two I's. One is education, one is health. Our Chief Minister is always saying like this. He is concentrating more on education. He clearly said, it is not only the aim of education system to improve the number of students. It is not only the increase the quantity, but it is to improve quality. Not only quantity, but also quality. How can we develop the quality of education? It should start from the school education. That is what our Puthiya Thalaimurai has told, and we invited you to visit the schools also. We are providing morning tiffin also to the school students in Tamil Nadu, because to improve the students' number. At the same time, we are also taking all steps to improve the standard of education. That is we are doing. That is why, as our Minister and the members has rightly told, even our South Indian Director has told, non-Mudalvan scheme. She also has told about it. That non-Mudalvan scheme, that is the main object of the non-Mudalvan scheme, is to improve the standard of education. Particularly, we, as our School Education Minister told, we are following the two-language formula. Still, we are following the two-language formula. Throughout India, there were in many universities and colleges, 3 languages, 4 languages are also there. But compulsory, they can study more languages, no problem of it.
They can study Hindi, they can study Telugu. We are not objecting to it. But in school and college education, compulsorily they have to study, compulsorily they have to write examinations, both English and Tamil. That is two language formula in Tamil Nadu. That is from Anna's days. Anna was the previous chief minister from 1967. This was followed from those in 1967. We are following this two language formula system. Our Kalaignar, as our lady has told, Kalaignar was the first chief minister to visit this British Council. It was really proud of it. In 2007, he came here and he was mainly responsible for releasing a book. Then in 2006, there was a relationship between the British Council and the, particularly there was a certificate, British Business English Certificate. In 2006 it was signed. In 2006 itself, British English Certificate. That is, our students are to be allowed to study in the Cambridge University particularly. Then this was really for improvement of international studies and international communication. From those days it was developing. No one can deny it. So here now it is to be improved. That, as I already told you, the non-Motherland scheme. In that non-Motherland scheme, we are training the teachers of high schools as well as the college teachers. மேலும் இந்த பணிகளை துரிதப்படுத்துவதற்காக இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது. சென்னை மாநகராட்சியை பொறுத்தளவு ஆங்காங்கு நடைபெறுகின்ற இணைப்புகள், ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட மழைநீர் வடிகால்கள் இணைப்பு இல்லாமல் இருந்த இடத்தெல்லாம் இணைப்புகள் வேலை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அது 30-9க்குள்ளாக அனைத்து இடங்களும் முடிந்துவிடும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஒரு சில இடங்கள் முடியவில்லை என்று சொன்னால் அதிலே பாதுகாப்பு, அந்த வாய்க்கால்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுரை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வேற ஏதாவது கேட்டா நீங்க எந்த மண்டலத்தில் வந்து மற்ற துறையுடைய பணி முடியாமல் இருக்கு? குறிப்பா வந்து இபி, அந்த நெடுஞ்சாலைத்துறை மொத்தம் இபி வந்து 12 இடம் 13 இடம் சொன்னாங்க. 13 இடத்துல 2 இடம் உடனடியாக முடிச்சிடறாங்க. 5 இடம் நாங்க எடுக்கலன்னாங்க. 3 இடத்துக்கு பாதுகாப்பு பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. நெடுஞ்சாலைத்துறையில அவங்களுக்கு பணம் கட்டியிருக்கு. அந்த பணம் கட்ட ரோடு முகிலிவாக்கம் போன்ற பகுதி, மன்னிவாக்கம் போன்ற பகுதியில் விரைவாக வேலை செய்வதற்கு நெடுஞ்சாலைத்துறையும் எடுத்துட்டாங்க. மெட்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் நமது ஈசிஆர் ரோட்ல மெட்ரோ போற வழியில அந்த வேலையும் அவங்க செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. மெட்ரோவை நீர்வளத்துறையிலையும் அவங்க தூர்வாரி தந்துறன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. எல்லா இடத்துலையும் பேசி இருக்கிறாங்க. அதான் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் போடப்பட்ட ரோடோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கு? ஏன்னா கார்பரேட் ஒர்க் பண்ணால நிறைய இடங்கள் நெடுஞ்சாலைத்துறை தான் ரோட்ல போட்டுருக்காங்க. அதோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கு? அதை எப்படி முடிப்பாங்க? நெடுஞ்சாலைத்துறையில அவங்க சொன்னது, நெடுஞ்சாலைத்துறை என்ன சொன்னாங்க, மெட்ரோ வாட்டர் பைப் லைன் தோன்றுறாங்க, எங்களுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணா உடனே போடுறாங்க. அது பைப் லைன் இது வரைக்கும் தோண்டப்பட்டதெல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி இடங்கள் வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு. மேல வெட்பிக்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டாங்க. தார் ரோடு போட சொல்லிட்டோம். இனிமேல் நீங்க தோண்டக்கூடாது, மழை காலம் முடிகிற வரைக்கும் தோண்டக்கூடாதுன்னு மெட்ரோ வாட்டருக்கு சொல்லிட்டோம். அதுபோல நெடுஞ்சாலைத்துறை 3-4 இடங்கள்ல முக்கியமா முகிலிவாக்கம், மன்னிவாக்கம் போன்ற பகுதியில் வேலை முடிக்கிறதுக்குள்ள ஏற்பாடுலாம் பண்ணியாச்சு. வேற என்ன கேக்குறீங்க சொல்லுங்க. அப்படிலாம் அவர் ஒன்றும் சொல்லல. நீங்க வேலை இருக்கிற வேலையை சீக்கிரம் முடிங்கன்னு சொன்னாங்க. இப்ப நோன்னா இப்ப மழை காலம் வந்து இப்ப மெட்ரோ வாட்டர் நோன்னா மழை காலத்துக்குள்ள ரொம்ப சாலைகள் பழுதுபடுது, பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்கிறதுனால இது டிபார்ட்மெண்டா எடுத்த முடிவு எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். 1 மாசத்துக்கு நிறுத்தி வச்சு அடுத்த மாசம் தொடங்குறாங்க. இல்ல அவர் நம்ம ஒர்க்ஸ் டிசி ஒர்க்ஸ் தலைமையில ஒரு கூட்டம் போட்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் அதிகாரிகள் வந்து கலந்து வாரம் மீட்டிங் போட்டு எந்தெந்த இடத்துல லேக் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதா மீட்டிங் நடந்து எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு, நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஒரே நேரத்தில் நடக்குதுங்க. நெடுஞ்சாலைத்துறை நடக்குது, மெட்ரோ வாட்டர் நடக்குது, எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு நடக்குது. எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் நடக்கிற போது ஒரு கன்ஜஸ்டா இருக்கு. மேலும் பெரும்பகுதியா எல்லா சாலைகளும் பழுதுபட்டு இந்த வேலை நடக்கிற இடத்துல சாலைகள் பழுதுபட்டது ரொம்ப வேகமா எடுத்து சொல்றாங்க. அதுக்கு வேலை ரெக்டிஃபை பண்ண சொல்லி இருக்கிறோம். மெட்ரோ ட்ரெயின் ஒரு பக்கம் நடக்க இந்த பக்கம் திருப்பி விட்டாங்கன்னா அந்த பக்கம் மெட்ரோ வாட்டர் நடக்குது. மக்கள் அதனாலதான் சொன்ன ஒரு மாசம் அந்த மெட்ரோ வாட்டர் இதெல்லாம் நிறுத்தி வைக்க சொல்லியிருக்கோம். அது முடிஞ்ச உடனே பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். அது எப்படி நம்ம நிறுத்த முடியும்?
இல்ல எல்லாத்தையும் பார்த்து நீங்க கான்ட்ராக்டர்ல ரொம்ப போய் அவங்கள அவங்கள அனுசரிச்சு தான் வேலை வாங்க வேண்டியிருக்கு. ஃபைன் போட்டோம்னா டக்குன்னு போய் பட்டாலும் அந்த வேலையை திருப்பி ரீடெண்டர் கொண்டு வரும்போது ரேட் ஏறிக்குது, காலதாமதம் ஆகுது, இப்படிலாம் இருக்கு. அதனால அது அதிகாரிகள் அவங்க கடுமையா கூப்பிட்டு வேலை செய்ய சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. சார் ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் புதுசா இந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சது நடந்துகிட்டு இருக்கு. புதுசா ஆரம்பிச்சது ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு இருந்தது. இணைப்புகள் மட்டும் முடியது 39 முடிக்க போறாங்க. அப்படிதானே சார்? இல்ல அதுக்குதான் சொல்றேன். இன்னைக்கு கமிஷனர் அதை பத்தி ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருக்காரு. இன்னைக்கு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு எல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இன்னைக்கு நிறைய இடம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்னைக்கு எல்லாம் புக்லெட்லாம் பார்த்து ஒவ்வொரு இடத்தையும் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த இடத்துல சரி பண்ணணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டான். எல்லாம் கோர்ட்டுக்கு போறாங்க. நாங்க முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். கோர்ட்டுக்கு போய் அங்கங்க ஆர்டர் வாங்கிக்கிறாங்க, நின்றுட்டு இருக்காரு. கோர்ட்டு இல்லையே, சென்னை மாநகராட்சியில் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பெரிய நிறுவனங்கள் ஒரு சில பேர் நீதிமன்றத்தை சென்றிருக்கிற காரணத்தால் நீதிமன்றத்தில் தான் அதை முடிவு ஏற்பட்ட ஒரு பாடு தான் பணம் வசூல் பண்ண வேண்டிய நிலையில் இருக்காங்க. எல்லா மற்ற மாவட்டங்களுக்கு குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் சென்றிருக்கிறார்கள். எல்லா பகுதியிலும் எல்லா வேலையும் எந்த இடத்துல ரெட்ரோஃபிட் பைப் லைன் சரி பண்ணி கொடுத்துருக்கிறோம். மோட்டார் பூசா 100 ஹெச்பிக்கு கீழே இருக்கிற பெரிய மோட்டார்ஸ் எல்லாம் மாற்றி, கீழே இருக்கிற பழைய மோட்டார்லாம் மாற்றி கொடுத்துருக்குறோம். எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி ஒழுங்காக போய் கொடுக்கறதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி வடிகால் இங்கே கூட பாருங்க தூர்வாரி இருக்காங்க. நம்மளது சென்னையில் ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி இந்த வாரமும் வாய்க்கால்லாம் தூர்வாரி முடிச்சிருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். டிராபிக் வந்துட்டாங்க பாருங்க, ஐடி சொல்லியிருக்காரு அவரோட. ஒரே ஒரு இல்ல போச்சு. அது எடுத்த எல்லாமே திருப்பி திருப்பினேன்.
I too was a professor for 17 years, but I too studied international studies as a subject, but now I am having an international studies professor of international studies. He was also a professor, so all the teaching staff here, vice chancellors in both Britain and India, they have to mingle together, and they have to discuss all those things, and they have to improve the standard of education. And I want to conclude that I am very proud that my granddaughter is studying in London law. She is studying in the London University, Durham University. She is studying. So here, so many students, that is international selection. We have to go for studies there, their students should come here. That is why university VCs are here. They will develop surely in course of time. For that, the conference will help. I hope. I really once again thank our Smith sir for participating, for inviting us to participate in this conference. Thank you, sir. Thank you, Minister. May I now invite Janaka to please lead the next session. Thank you, Honorable Minister Ponmudi Avargale, for your very inspirational words and for laying the foundation, a very strong foundation for UK Tamil Nadu collaboration. We will follow up on all of your advice and inputs, and with the help of Sir Steve, we will try and implement all that you have said, and also Minister Mahesh, for your valuable thoughts and advice on how school education collaboration can happen between the two countries. I just want to take a quick moment to talk about, we spoke about the Going Global partnerships, and we have some celebratory news to announce. In the current cycle of Going Global partnerships, there are several that have been announced, but 3 from South India. One university is based in Bangalore, the Institute of Human Settlements, and one is a top-up grant to Geetam University in Andhra Pradesh. Give them a big round of applause. Thank you, thank you. I think your collaboration is with University College London, so thank you very much, and we're very proud of this collaboration, and good luck to you as well. We now are going to, a lot of press and media people asked us ahead of the event, are you signing an MOU? We were not able to say because we had to wait for the minister to be here and also the principal secretary. So we are very delighted that in the presence of the honourable ministers and Sir Steve Smith and Oliver, the British Council is going to ink an MOU with the Tamil Nadu Higher Education Department, covering 3 broad areas. One is to look at international collaboration between UK and Tamil Nadu. 2 is to look at student mobility between the two countries, the state and the UK. And the 3rd is to look at how we can use projects and programs like Going Global Partnerships and UKRI, which is the largest bilateral program between UK and India. It's called UK-India Education Research Initiative. How we can then develop international collaboration, like the Honourable Minister said, in higher education. We hope we'll do something soon with school education as well, but this is a higher education MOU that we're about to ink. Thank you very much. And will you invite? Request Janaka and Sir Karthik sir, if you can please.
Thank you so much. We can exchange the folders on the stage. We can just... Thank you so much. We are now invite students from the Tamil Nadu Music and Fine Arts University and Kerala Music Conservatory to come up on the front. Can I request everybody to please stand for the national anthem?
சார் லைட்டா பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் இருக்காங்களா கூட அவங்க வராங்களா? Come here, sir. Come here. இங்க வரணுமா? அப்படியே இருக்கட்டும். என்ன பேட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணு. நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு. உன் பக்கத்துல நீ போய். கம் ஹியர். கம் ஹியர். இன்று சென்னையில் உள்ள பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் சார்பாக உயர்கல்வித்துறையினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி ஒரு கருத்தரங்கம் துவக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் 2-3 நாட்களாக பிரிட்டிஷ் பல்கலைக்கழகங்களிலே இருந்து வந்திருக்கிற துணைவேந்தர்களும் தமிழ்நாட்டு பல்கலைக்கழகத்திலே வந்திருக்கிற துணைவேந்தர்களும் கலந்துரையாடவிருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து இதிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற UK அரசு பன்னாட்டு கல்வித்துறையினுடைய சாம்பியன் அவர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் அவர்கள் இதிலே கலந்து கொண்டு இந்த இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலேயான கல்வி உறவை உயர்த்துவதற்காக வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். அதற்காக இந்த பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலினுடைய தென்னிந்திய இயக்குனர் சகோதரி ஜனக புஷ்பநாதன் அவர்கள் இதற்கான ஏற்பாடுகளையும் இங்கேயே செய்திருக்கிறார்கள். இதனுடைய மிக முக்கிய நோக்கம் 2 நாடுகளுக்கும் இடையேயான கல்வி வளர்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை எப்படி செய்வது என்பதுதான். அதையேத்தான் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் நான் முதல்வன் திட்டத்தின் மூலமாகவும் இங்கே அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். பல்கலைக்கழகங்களிலேயும் கல்லூரிகளிலேயும் ஏன் ஆரம்ப பள்ளிகளிலேயும் கூட ஆசிரியர்களுக்கு பன்னாட்டு பயிற்சியை அளித்து குறிப்பாக ஆங்கில மொழி பேசுவதற்கான திறனை வளர்ப்பதற்காக அவர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற முயற்சிகளை எல்லாம் நீங்களும் நன்கு அறிவீர்கள். அந்த நான் முதல்வன் திட்டத்தை பற்றியும் நாம் அவர்களிடம் விளக்கியிருக்கிறோம். அவர்களும் அதுபோல அங்கே இருந்து இங்கே மாணவர்களை அனுப்புவதற்கும் இங்கே இருந்து மாணவர்களை இங்கே அனுப்புவதற்கும் ஆசிரியர்களுக்கு அங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு இங்கே பயிற்சி கொடுக்கவும் இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு அங்கே பயிற்சி கொடுக்கவும் உள்ள ஏற்பாடுகளை எல்லாம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களும் நாங்களும் சேர்ந்து இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறோம். அந்த அடிப்படையிலே தான் உயர்கல்வித்துறையும் அங்கே இருக்கிற இந்த பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலும் ஒரு MOU கூட இன்று கையெழுத்தாகி இருக்கிறது. அதன் மூலமாக முதலிலேயே தமிழகத்தில் இருக்கிற அண்ணா பல்கலைக்கழகம், கோவை பல்கலைக்கழகம் போன்றவைகளெல்லாம் பன்னாட்டு பல்கலைக்கழகங்களோடு உடன்படிக்கை செய்து கல்வி வளர்ச்சிக்காக ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றன. அது எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் 2 நாடுகளுக்கும் இடையிலே உள்ளதை வளர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் நம் முதலமைச்சருடைய நோக்கம். அதற்காகத்தான் அவர் அறிவித்திருக்கிற இந்த நான் முதல்வன் திட்டத்தின் மூலமாக அவர் சொல்லியிருப்பதே ஒரே வரியில் இங்கே கல்வியினுடைய எண்ணிக்கையை உயர்த்துவது மட்டுமல்ல, கல்வியினுடைய தரத்தையும் உயர்த்த வேண்டும். நாட் ஒன்லி குவான்டிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் பட் ஆல்சோ குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் என்ற அடிப்படையிலே தான் நான் முதல்வன் திட்டத்தை இங்கே அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார். அவைகளை எல்லாம் தொடர்ந்து எப்படி ஆரம்ப கல்வியிலே இருந்து பள்ளி கல்வியிலே இருந்து செயல்படுத்துவது என்பதை பற்றியெல்லாம் இங்கே ஆலோசிக்கவிருக்கிறார்கள். உயர்கல்வித்துறையினுடைய துணைவேந்தர்களும் அதேபோல நம்முடைய மாநிலத்திலும் சரி அங்கே இருந்து வந்திருக்கிற துணைவேந்தர்களும் இவைகளை எல்லாம் கலந்து ஆலோசித்து வருகிற காலங்களில் இந்த கல்வியினுடைய தரத்தை உயர்த்துவதற்காக, அதுவும் குறிப்பாக பன்னாட்டு கல்வியினுடைய வளர்ச்சியை பெருக்குவதற்காக, அதன் மூலம் வேலை வாய்ப்புகளை பெருக்குவதற்காக இந்த கருத்தரங்கு நடைபெறுகின்றது. ஆகவே இதில் கலந்து கொள்ளிருக்கிற அனைவரும் இதில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கிற நான் அவர்களுக்கும் நம்முடைய ஸ்மித் அவர்களுக்கும் என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Right.